где вот уберите наш. Ну, не, у вас поставлено же. Вообще. Хорошо, спасибо. Вот, вы можете посмотреть в YouTube, что оно идет. И что звук пошел. Началось. Началось? Не началось. Нет? Не, началось. Началось. Ага, ну отлично. Вот, ну у нас только доска, да? Ага. Ладно, ну вот как бы я бы хотел начать наш курс по коммутативной алгебре. Вот, соответственно, ну, как бы для чего нужна коммутативная алгебра? Ну, наверное, для того, чтобы изучать алгебраическую геометрию в целом. Ну, то есть, как бы... Извините, да. мы тут в чате просят, чтобы поиск читался на Введение английском. в Что? введение в коммутативные сейчас. Да. Чего в чате просят? Вроде просят, чтобы читался на английском. А кто просит? Кто этот кто-то тогда? А может быть, Понятно. Сейчас, а в каком чате? В чате под трансляцией, видимо. Ну ладно, хорошо. Аник Хоумик, да? Что давайте Аник Хоумик? Ну это просто наш студент из Индии. Ну тут вопрос, насколько вы против, насколько вы не против. В идеале понятно на русском. Ну ладно, давайте первую лекцию сделаем на русском. Я смотрю. Не, ну на самом деле, ну как бы идеально на русском. Ну да, идеально на русском, да. но по бумагам будет правильно. Да, ну давайте все-таки на английском. Ну, некрасиво. Ну, можно начать как Да, okay, so I want to discuss the following problems. So that mainly commutative algebra arises from studying algebraic varieties, so that it is the sets in affine spaces, the sets of points defined by polynomial equations. And then people realized that they should they should have some kind of instruments of working with the sets, and that gave rise to commutative algebra. And actually, most notions that we are discussing has a very nice geometric flavor, and we shall discuss this flavor as well. And for example, in a few seconds, we shall start with the localization, and we shall discuss also geometric meaning of this. So as for the literature, so I want to recommend some literature. So one of the main books on this topic is a T.M. MacDonald book, of course. Introduction to commutative algebra. And also, for some, just this is a rather short book, and it is, but it is nice and but there are some topics that are not covered, of course, in this book. So then, and for the remaining topic, I shall use Matsumura. Commutative rings. Rings.
And also there is a nice recent book of Eisenbach. Commutative algebra. A view towards algebraic geometry. So this is this is what I was saying about that most notions could be thought of that they were born in algebraic geometry, and also they have very nice geometric interpretation that really explains intuition under the proofs. Because, algebraic algebra, commutative algebra, it is in a sense rather simple from the viewpoint of a student. You just do some kind of manipulations and then you get the answer, which could be just, you prove the theorem. But as for me, some of the theorems are just rather strange. Why are you doing this procedure and not the other? Why they should be put in some kind of sequence? I mean, when you're reading the proof, you of course understand it. When you want to memorize it and you want to understand how the mechanic works, why this really should be true, then you should have some kind of intuition on it. And having geometric intuition, I think it is very important. But some of the notions, of course, of commutative algebra are some kind of in between. Yes, so that you cannot say precisely what geometric meaning does it have, but you understand that this is the right notion to work with. So let us begin. Of course, I think that all of you have more or less learned the main courses of commutative algebra. And do you remember the types of ideals, like prime ideal, maximal ideal? But somehow I want to repeat some notions briefly, so that will be the first lecture. And by the way, who knows the notion of localization? Quite a lot. But Если на русском можно. localization. Then just briefly we shall talk about it, and I hope that it will be important for us. So, of course, one starts with defining, we start with A, which is a commutative ring. I assume that we have unit in this ring. So mainly, not having units, it is important in not commutative algebra, but here in algebraic geometry, unit it's quite convenient to have. And then, of course, we have, does everybody knows the notion of module? Just raise it. So we shouldn't talk about this. Yeah? So let us just talk about types of ideals. So if you have an ideal, so that it is just one can speak about some kind of properties. So and one of the properties having that this ideal is maximal. So maximal, that means that if you have M maximal ideal, that there is no ideal in between M and A. Yes, so no non-trivial
intermediate ideal. Yeah, I want to have some comments on also during the lecture. I want to have some comments on non-commutative algebra in order that you have some kind of intuition of this. So as for maximal ideals, the only difference in non-commutative world, yeah, that yeah, so that you have, if you have, so you have two types of ideals here. Yeah, so you, the property of ideal is having, so this should be additive. Yeah, so that if you have two elements, the sum should belong to this ideal. And if you multiply the ideal by the element, it should belong to the ideal. And of course, in non-commutative world, there are two ways to write down this property that it is that are not equivalent. Yes, so that means that you can have left ideal, which is invariant from the multiplication, from the left to right ideal, and of course, you can have both properties. So this is two-sided. Yes, so if you have both properties, then we call it that this is two-sided ideal. So as for, but before even saying about properties of ideals, you can think of elements, and you have invertible element. So meaning that there exists a inverse such that for a there exists a inverse such that a times a inverse is equal to 1. And then from the viewpoint of properties of its elements, you can say that maximal ideal is the following, that you can consider quotients. We need ideals that in order to consider quotients, and this is the ring, yeah? So this is a ring, and if ideal is maximal, so if M is maximal, then this is a field, yeah? So if and only if A modulo M is a field. А можете еще раз сказать, каким английским словом вы факторизацию называете? Quotient. Quotient. Спасибо. Yeah. So factorization это разложение часто на английском. Yeah. So if yeah, so just what about ideals here? Yeah, so the just you can ask this just it is a question for the audience that if you have left ideal, yeah, in non-commutative world, yeah? So what happens if you take a modular left ideal? Видимо, все элементы будут обратимы слева. Нет, ну это не максимальный, не правый максимальный, просто если вы берете. Вот какая структура у этого объекта? Да, yeah, so if you have this property, yeah, so that you are allowed to multiply your x by the element, and in order that x is does not depend on the class, yes, so the answer of the multiplication should be the same, then it is ax plus ai, so you just claim that this should be
inside I. And that is the reason of introducing this kind of objects, of course. We introduce ideals in order to have quotient rings. And here, instead of quotient rings, you have quotient modules. So, as for the maximal ideals, yes, the question is a natural question, and it is a main point, I would say, for algebraic geometry. One of the most important points that this existence of maximal ideals. Yes, so if you have so let us formulate this like proposition that for any ideal I, there exists a maximal ideal containing I. Yes, so this somehow it is so the proof is by Zorn lemma. If and the proof is actually very easy in an intuitive way. So suppose you have suppose you do not have maximal object. Yes, so then you can start. I mean, if you would like to construct this maximal ideal by some kind of procedure, you would just take ideal and add more and more elements. Yeah. So you add the element, then you get one ideal. You add the other element, and you get the other ideal. And if this element is not inside I, then you have infinite chain. And then you just take the union of these ideals I, and you get this infinite chain, and then the question is that you should at each step you should understand that the sequence the sequence should behave the following property, that you have always here strict inclusions. And in order to make maximal ideals, it should not coincide with the ring. So on each step, you claim that this is not the ring. And in the end of the day, you can just take the union of these ideals. It is also ideal. And the only thing that you have to understand that this ideal is not equal to the ring. So just this I infinity is not equal to the ring. And how you can guarantee this? Does not contain one. Yeah, so we have a distinguished element, and so you know that I is equal to A if and only if. Yeah, so I contains unit, or you may say that I contains invertible element, but it is enough to say that you have unit in your ideal, and then you just say notice that if you have this property, if I is not equal to A, then this means that unit doesn't belong to EI, and this means that unit this happens. So if this happens for any I, this happens if and only if the unit doesn't belong to the unions of ideals, because if it belongs to the union, it should belong to some element in this sequence in EI, and this will contradict the Folland's property. So, but of course, this how I have written this proof is somehow it's not the correct way,
because it is not clear that you can proceed with the sequence, and it can happen that the sequence that you want to construct of the sequence that you do is, so here we're speaking about countable sequences, yeah? But it is somehow one can think that you start constructing the sequence, then you take the union of all these ideals. Yeah, but this is not maximal. This process doesn't terminate, so you have to proceed further with the sequences, and it is not clear how you should do it. So instead of this, you are using logical instrument, which is a Zorn lemma, and instead of the sequence like this, you are considering a chain. Yeah, so that morally is a sequence, but you consider a chain of ideals where for any two elements in the chain, you can parameterize them by some kind of indexes which are not natural. So for any chain you have either inclusion in this way, or you have opposite inclusion. So then it is called chain. And just Zorn lemma says that if any chain has maximal element, then there are elements, then there exists maximal elements in your in your set. So what you have to guarantee with the chain, that means that just you have the ideals with some kind of properties in the chain. So the properties that the unit doesn't belong to all alpha I for any alpha. And the condition that you need to check here, that the union of all elements in the chain doesn't contain a unit. So this guarantees that the set has a maximal element with this property. And saying that you have maximal ideal is equivalent to that. It is ideal maximal under inclusion, and the property is equivalent to that unit is not inside this ideal. And there will be several situations of this type where one can where you can use the Zorn lemma, but there will be some subtle moments where you cannot use Zorn lemma, and you should introduce more conditions like descending chains conditions and ascending chains conditions. So, Извините, да. там, наверное, нужно еще условие, что множество не пустое. Да. Ну вот. Да, это, yeah, if you look at Wikipedia, yeah, so that is the main thing, that the non-emptiness of the set. Yeah, so then I want to just discuss. So we have proved the existence, and actually, So notice that this is just a small remark. You can, for example, you can speak of the following problem. So you have ring A, and
there exists a maximal ideal in A. Or you can, this is somehow, so this property from the viewpoint of the previous theorem can be viewed that just you have zero ideals, and you are searching for ideal that is contained, you are searching for maximal ideal containing zero. And then you can formulate this in order to speak about the property that in the ring A, for the ring A and ideal I, there exists a maximal ideal just M containing I. Yeah, so you can reduce this thing to the previous one very easily. So how? For example, you can take the quotient here, yeah, and search maximal ideals here. Yeah, so just find maximal ideals here. And notice, so let us call it that M, and notice that so you have homomorphism from A into A modular I, and if you have here you have maximal ideal, then you can simply consider the preimage of this maximal ideal. And of course, the preimage will be ideal. It will be a maximal ideal containing I. So this will be a maximal ideal. And of course, yeah, so more general, the maximal ideals containing I in bijection with ideals in A modular I. So let me formulate this as a small exercise. So maximal ideals. Containing fixed ideals I in bijection with maximal ideals of A modular I. Yeah. So then, so here we naturally came to the properties of the sequence of ideals. So let us introduce Noetherian property and Artinian rings. Yeah, so we shall start them more thoroughly maybe next time, but now just let me just state it. Yeah, so that Noetherian property of the ring, it tells you the following. So just suppose you have ascending chain condition, возрастающая цепочка. А это у нас к концу. Да, коммутативная капсула. Но можно и не коммутативная, просто вы как бы говорите,
Просто, ну, как бы для некоммутативных колец, то есть для коммутативных колец неутровость является самым естественным свойством, ну, вот, с которым нужно работать. А вот для некоммутативных колец все, ну, я бы сказал, с точностью наоборот, что единственное, ну, как бы самое такое используемое свойство, наоборот, артиновость. Как бы, ну, потому что как бы, для коммутативных колец артиновость, наоборот, это сильно ограничительное свойство. То есть, как бы, некоммутативные кольца устроены сложнее, за счет этого даже более сильное свойство, как артиновость, ну, вот, с некоторой точки зрения, оно для них все равно еще интересно. А вот как бы так, вообще говоря, в коммутативном мире неутровость в какой-то мере важнее. So you have a ascending chain condition that says that if you have increasing sequence of ideals, so it stabilizes. So meaning that at some step you have the property that EIK is equal to EIK plus 1, etc. This is Noetherian property. And also you have Artinian property that it is the same but with descending chain condition. So the same with descending chain condition. So there exists a place n so such that in is equal to in plus 1. And yeah, so as for Noetherian rings, so examples. Yeah, so who learned the Noetherian rings before? Almost everybody or almost everybody? Almost everybody. Okay. Yeah, but anyway, we shall repeat some theorems, so even if you know them, and some properties. So example, of course, of Noetherian rings. Z, for example, the polynomial ring. So, and the polynomial ring of many variables. And actually, if you have Noetherian ring, so the one of the most famous theorems of commutative algebra of Hilbert. Yeah, so that Hilbert basis theorem that if A is Noetherian, then the polynomial ring with coefficients in Noetherian rings are Noetherian. And so also we can give example of Artinian rings. Yeah, so for example, what are examples of not Artinian rings? So notice that so the idea is how we can try to have a descending chain. Yeah. Integer numbers maybe. Yeah, and how you do it. I mean, if you have an element,
just an element, one element in the ring. Can you try to construct the same thing here? Ideal with A and then ideal with B square and so on. Yeah, so you just take A, principal ideal generated by A, then ideal by A square, etc. Yeah. So the only thing that you need from so how you know that this thing doesn't terminate? Yeah, so you know that so if the element is not nilpotent, then more or less it guarantees. So for example, in ring Z and in ring KFX, you see that all this. So if in Z and KFX, so you have the property that ideal generated by AN is not equal to ideal generated by the larger power, and you see that this really prevents your ring from being Artinian. And this actually this tells you the following, that yeah, so there is no chance for these rings to be Artinians, and also one can think that the property is that you should either have no ideals in your ring or just quite I would say finite number of ideals, or you should have the element and the other property for the elements that they should be somehow nilpotent. So, as for examples of Artinian rings, you can take the product of the fields, for example. So you can take different fields, you can take the product, and this is example of Artinian ring. Yeah, simply because each field doesn't have ideals except 0 and itself. And yeah, so and you have if you take the product, then there are not two. So here you have finite number of possible ideals, and this tells you that you have ascending and descending property more or less mathematically. Or you may take more sophisticated example, like you can take the polynomial ring, and so you can factor it by the just for example by nilpotent. Yeah, so by just so by the ideal generated by one element. And actually, so you can take any polynomial and factorize the kfx by any polynomial, and you will get Artinian ring actually. So just you will have kfx, factorize it by any polynomial, so this is Artinian ring. And how you can derive this? Yeah, so that so the ideals here in this ring. Yeah, so notice that this is finite dimensional space over K. Yeah. So because so both of these objects are finite dimensional spaces over K. Yeah, and notice that ideal, so if since you have a field here, so
ideals in your ring are also stable under multiplication by the elements of the fields. So ideal is the vector subspace. So ideal is so in this ring is a vector subspace. And in a finite dimensional case, so if you have I and j that are not equal, so that means that the dimension of j over k is strictly bigger than dimension of I over k. And this guarantees that if you have a sequence, decreasing sequence, or even increasing, okay, so that at each step the dimension should change, drop or increase, but if so it cannot drop for infinite number of steps. So okay, so you know that. So you can put everything in the ring A, so dimension of I over k is less or equal than dimension of A over k, and this big or equal than. And you see if you have strictly increasing sequence here, so that then you have strict inequality. Yeah, so these are examples and explanations how the opinion rings appear in commutative algebra. So yeah, so now so let us briefly discuss the following, that M is maximal here. So Да. we actually proved that any finite dimensional vector space over a field, it is over a field. Ну, если мы, в смысле, что не векторное пространство, а исходно у вас есть кольцо, да, которое содержит поле. И, Да, ну, то есть это называется алгеброй, да? Ну, понятно, да. Алгеброй над полем. И, соответственно, если у вас есть конечная мерная алгебра над полем, то она оптимальна. Но это свойство, нужно его запомнить, это важное свойство. Но мы пока просто не говорили о свойствах в целом, но вот увидите, достаточно легко сразу же понять, что в таких случаях у нас есть артенность. И это причина в том, что почему в некоммутативном мире тоже артенность важнее нетрости в какой-то мере. Вот, потому что там тоже можно рассматривать конечные меры некоммутативного. А чем будет идеал в случае, когда мы про алгебру говорим? Просто под алгеброй же тогда? Ну, не под алгеброй, просто у вас есть дополнительное свойство, что он сохраняется умножением на поле. Ну, то есть, поскольку, поскольку у вас поле вложено, да, то свойство быть идеалом, поле вложено в вашу алгебру как, то есть как бы это векторное пространство над К, но тут есть единица, которая позволяет вложить в поле как 1 умножить на К внутри вашей алгебры. Да, то есть вопрос про то, как вообще будет слово «идеал» формулироваться, когда мы формулируем вот это утверждение на языке алгебры. В смысле нет, идеал он будет просто идеалом, но он будет обладать дополнительным свойством, что это векторное подпространство. То есть он замкнут относительно умножения на элементы вот этого поля. Да, но в частности, поскольку К вложено в А, это тоже часть элементов А, то как бы из-за этого должны потребовать еще, чтобы идеал был. И структура векторного пространства как раз она
согласовано. То есть она приходит из... Как только мы... Ну, то есть мы говорим обычно о структуре векторного пространства, что говорит, что вы позволяете умножать в векторном пространстве элемент v на скаляр. Но тут как бы поскольку k можно вложить в алгебру с помощью единицы, то вы тем самым ваш элемент, ну вот это умножение в том числе согласовано с умножением. Yeah, so the main property that we have to discuss that so that m is maximal if and only if a modular m is a field. Там включение другой стороны нужно. Да, это у меня, следите за мной, да, у меня обычно бывает. Я говорю обычно правильно, пишу иногда произвольно, но в тех местах, где это несущественно, поэтому следите, я очень рад. Yeah, so, okay, so let us discuss it. Yes, so suppose how to prove that, suppose that m is maximal. We want to prove that quotient is a field. That means that you should take an element in A and so you have a class, it gives the class inside A mod M. And you want to invert it somehow. Yeah, so how can you invert? So you do it by the following procedure. So you can take if it has so if you are considering non-trivial class, then you know that x is not inside M. Otherwise, it is just 0. So if x is not inside M, then you can generate ideal by M and x, and it won't be equal to M, yeah, but because x is in U element, and since x is maximal, M is maximal. You have ideal Mx containing M, strictly containing M. Then Mx is just the ring, the whole ring. Then it means that unit belongs to this ideal. Then we have written unit as an element from M plus xy. So this is an element of M, y is some element of the ring. Then it means that taking modular M is, you have the property that yx is equal to 1 modular M. That gives you the inverse. And vice versa, how to prove that if you have if you have the field, yes, so the just A mod M is a field. Yes, so that you just actually so here you could also argue as follows. Yes, so this is the somehow direct approach. So you can think of the following. So if A of M is not a field, so then you can take. This means that there exists a not invertible element. X is not invertible. So this means that this ideal is not the ring. Yes, so then we can say that there exists a maximal ideal. So a maximal ideal containing X, this ideal.
And then you can take its preimage. Вы опять, видимо, не в ту сторону. Да. So you can take P to be the image of A mod P. And you can take its preimage. And this will be ideal that strictly contains M. So this is larger. So this is larger ideal. That is contradiction. Yeah? Yeah, and of course, yes, so that it is just, so we proved here the same, yeah, actually, so we proved that if M is maximal, then quotient is a field, and if you have something which is not a field, then you just then you get that M is yeah. So we proved here that if A mod M is not a field, then M is not maximal ideal. Yeah. So just and yeah. So yeah. So that really tells you that if that ideal is yeah. So this is just a converse. Yes. So to the statement. Yeah, so that would prove that. Доказательства зараз одно и то же. А? Да. Сейчас, мне кажется. Мы же говорили одно и то же рассуждение для двух направлений. Сначала же в одну Ну, сторону, это да. сложно, а потом другую напрям там. Поэтому Ну, это сам Сейчас, вот это вот в ту же сторону или нет? Ну, смотрите, у нас мы доказали, что Да, из да, мы А дважды следует Б, доказали, что это Да. и что из не Б следует не А. Да, одно и то же, да. Вот, да, правильно. У меня, вы смеетесь, у меня была единственный предмет на математику, которому у меня четверка, это логика. Ну, четверка это не ваша, четверка это не ваша все-таки четверка это там семерка все-таки, ну, так что, yeah, so, yeah, so now we have to say that just suppose A mod M is a field. Yeah? Then M is maximal. We want to derive that M is maximal. Yeah, but if M is not maximal, then you would have the following. So there will be non-trivial ideal in just non-trivial ideal containing M. And then you will have the non-trivial ideal if you take I modulo M. Yes, so that will be non-trivial ideal inside the A mod M, yeah? Which is not equal to the whole ring. Yeah, but in the field there are no non-trivial ideals. So this explains this equivalence, and yeah. So next, yeah. So next step, I want to speak about recall prime ideals. So prime ideals.
Yeah, so in a sense, by the way, so if you are speaking about, if you are thinking about varieties defined by equations in polynomial equations in a finite space, yeah, then if you have the sets, yeah, so that if you have a set x and y, yeah, so you can just think of that the set x is defined by ideal I, and the set y is defined by ideal j. And if you have inclusion between ideals, yes, so you have opposite inclusion between sets. Yeah, because you see that here, if the point, so let us just, if you have a point x, yeah, then on the point x all equations of y vanish. This means that all equations from j vanish, and this means that since I is defined by j, this means that x simply belongs to I. Yes, so the inclusion between the ideals leads you to the opposite inclusions between the sets. But then if you think of maximal ideals, that means that if your ideal is maximal, that means that the set is minimal with respect to inclusion. Yeah. So that means that the maximal ideals, we have the correspondence just to maximal ideals, we have a correspondence with the sets that are minimal and the inclusions, and in a sense, from the natural point of view, it is just a point. I mean, one point is just is precisely intuitively it is the smallest possible set. But you should be a little bit subtle here, because when you are speaking about a finite space, then you have you are thinking of points as a coordinate points. Yes, so the point has coordinates in a finite space, and you are thinking of a point is really just the collection of coordinates. And if you are thinking about the correspondence of the collection of coordinates and maximal ideals, so here you have correspondence only over algebraically closed fields, and this will be discussing a little bit later. Yeah, so then just I want to speak about prime ideals. So prime ideals is the following. So you have, so you can formulate this this property in terms of elements. So just P is called prime if for any AB belongs to that belongs to P, then it follows that A belongs to P, or just A belongs to P, or B belongs to P. Yeah, so sometimes it is convenient to formulate this as follows. This property as follows. If so, just to formulate negative property, yeah, so that P is prime if just for any A that is not in P and B that is not in P, it follows that AB is not in P. Yeah, and also you can take a quotient
And you can, so notice that we can formulate something in terms of the initial ring, or we can formulate something in terms of operations like quotient ring under these ideals. And or then the equivalent definition that just P is prime if and only if A modulo P has no zero divisors. Yeah, so notice, so that you have several basic properties of elements, like you have invertible elements, zero divisors, and nilpotence. Yeah, so like you start studying your course on algebra by discussing what types of elements do you have, and notice that the types of elements they give birth to the following properties, like having all elements are invertible. It is saying that something is a field. Yeah, so that maximal ideal is ideal such that the quotient is a field. So here you have the property that all elements of you have the property of elements which is zero divisor. So just A is called zero divisor if there exists. So here it is quite important. Yes, so when you check something, that B should be not zero, such that A times B is equal to zero. So this is called zero divisors, and we are analyzing the properties of elements. So you can just introduce the notion, some notions for ideals. And then, so the equivalence here, of course, it is more or less evident, because notice that suppose, so what you have to prove here, so here you have to prove that if you have A, B, that just you have to notice that if you have A that is not in P, then and B is not in P, then AB is not in P. And notice that if you look at modulo P, then you will have non-trivial element, and the property that AB is not in P, yes, so that is just AB is not zero for any element of B that is not in P. So this is precisely equivalent way to state. And by the way, so if you think of it is quite funny to understand what is the right property for non-commutative algebra, it is just for curiosity's sake, who can guess? Yeah, so here you have some just here you have just quite more complicated situation with the structure of rings. Yes, so for example, in commutative algebra, maybe I will just state this notion for because so this element-wise property, it doesn't have too much sense, because so the right property here is the following. So
just P is called. You should formulate this not in terms of elements, but in terms of ideals. So P is called prime if for any ideals A and B such that A is not inside P and B is not inside P, then it follows that AB so here you take not the ideal principal ideal generated by AB, but the product of principal ideals. So this is not inside P. So which is a little bit more complicated property. And notice that so here we can derive easily the following important lemma. So that we shall use later. So this is the following property. Suppose you have EI, the collection of ideals, such that I is not inside P for any I. Yeah, so finite collection. Yeah, so then I claim that the product of these ideals also is not in phi. Сейчас мы уже вернулись к коммутативному. Да, это коммутативный случай. Просто тут как бы вы сейчас увидите, вот, ну, как бы откуда это идет, и вообще, ну, то есть я сформулировал про главные идеалы, а можно сформулировать это вообще как, ну, как бы, то есть вот есть еще такое свойство, можно сформулировать свойство простоты, что для любых двух идеалов И1 и 2, таких что, ну, И1 не лежит в P, и И2 не лежит в P, то тогда мы получаем, что их произведение не лежит в P. И тут нужно как бы говорить о двухсторонних идеалах. Да, вот это вот. Как бы тут начинаются проблемы в некоммутативной алгебре. Что такое главный идеал тоже? Ну, потому что как бы главный идеал это что? Это А на А вот так, или вообще вот так. Но здесь имеется в виду двухсторонние идеалы. То есть как бы в этом определении. Это очень редкое свойство, поэтому я вот просто так об этом говорю, чтобы, ну, обычно тоже, ну, как-то возникает, то есть в литературе оно почти нигде не используется, то есть только достаточно специализированное, где имеет смысл вообще изучать такие идеалы, потому что, в принципе, когда мы изучаем, ну, вот, в некоммутативной алгебре, когда, тоже, ну, наиболее вот известная часть некоммутативной алгебры, это когда мы изучаем Артиновы кольца, и там это Артиновы кольца над полями, да, и вот как бы там структура достаточно как бы понятная, и особо смысла вводить простые идеалы нету. А вот, ну, как бы, и нужно очень специфичный, ну, как бы сеттинг, чтобы специфичные условия там, или свойства, чтобы вообще можно было о них говорить. Поэтому, ну, кроме как вот в коммутативной алгебре. Поэтому это такое редкое свойство. То есть вот, если у нас есть два двухсторонних идеала, то вот как бы можно вот сформулировать, что
если два из них не принадлежат P, то каждый из них не принадлежит P, то и произведение не принадлежит. Yeah, so the lemma says that then the product of ideals is not in P. And the lemma is, of course, very easy, but this is so it is just convenient to say it as the separate lemma. So the proof. You just saying that EI is not in P means that there exists. So for each I, there exists AI that inside EI. And EI is not in P, then we can simply form the element that is a product of these elements. Notice that this is of course a product of the ideals, but A is not in P by the property. Is not in P. By the following property, you can simply decompose. So you can prove by induction, yes, so that if you have the two elements that are not in P, then the product is not in P. So if you have larger product, of course, by induction you know that this is, if the elements are not in P, then this product is not in P and one additional element is not in P. So that you see that by the property for two elements you get the property for any product. And notice that so here I want to emphasize, so what do we mean by the product of ideals? And so just recall that the product of ideals, it is not just the ideal formed by the products. So I mean it is not the set AB where A belongs to E1 and B belongs to E2. Yeah? So, because such set, yes, this set doesn't form an ideal in general, yeah? So you have to, and when you have, usually when you have such problems in commutative algebra, you just, you do some operation and the result of your operation gives you the thing that is not in your set. Yes, so that means that you made an operation like this on the ideals. You made a set formed by these products of elements, but this is not ideal. So the usual way to fix it is just to say that in order to get an ideal, you just generate ideal by this set. Yeah? So this means that E1, E2, it is an ideal generated by A, B, where A belongs to E1, B belongs to E2. And you can say this in many ways. Yes, so you can say that. So write down precisely what it is. It is just the finite combinations where EI belongs to E1 and the BI belongs to E2. And there is a third way to write it. It is a minimal ideal. У нас вот это сейчас еще раз конечная комбинация. Да, конечно. Вообще, ну как бы говоря, в коммутативной алгебре пока, ну как бы не сказано иное, да, но запрещены бесконечные суммы. То есть пока насильно не сказано, какой операции вы получаете бесконечную сумму элементов,
вы не можете, вы не можете сформировать вашу бесконечную сумму элементов просто, поэтому это дополнительная какая-то конструкция, вот всегда. Вот. Но и это также, то есть это можно сказать, что это минимальный идеал, который содержит вот все эти произведения. So you can, it is a minimal ideal containing all products. Yeah, so notice that just if you are speaking about the power, so that means of ideal, or here the power like this. Yeah, so you should think of this as the application of this operation on this ideal. So that means that it is a product of ideals of this form where you take n times, and but naively one could think that it is ideal generated by nth powers of the elements, but this is not. I mean, so just En is not equal to ideal generated by En where A belongs to I. Yeah, so you should, so if you think of this operation, so that you should substitute the operations on the ideals. So, so the first lemma of for prime, so why prime ideals are important? Because somehow this in algebraic geometry, this we're speaking about the property of irreducibility. So in algebraic geometry, we're speaking. Z is called irreducible. Yeah, so Z is called reducible. If so that you have the following property, so you have An, so you have something here, so defined by the collection of equations, F1 of k. You may think of that you are forming the ideal. So you can consider two hyperplanes. Hyperplane is just the set of zeros of one equation, and something is called reducible. So this is called reducible if it is contained in the union of the zero sets of two equations and not contained in, cannot be put in one of them. So if Z is contained in the union of the sets of zeros, G is equal to 0 and F is equal to 0, but Z is not contained in G equal to 0 and Z is not contained in F is equal to 0. Yeah, so for example, so the two lines, so just in A2, so you can put one of them. So you can of course put them in the hyperplane, but what is really says that if this is called the reducible if there exists such
G and F. Yeah? So this means that here to say that the union of lines is reducible, you should say that how you should put it in the union of hyperplanes where two lines shouldn't sit in this hyperplane. This is precisely, you just can put them like this. Yeah? Сейчас точно, именно если существуют такие же... Ну да, потому что, например, ну как бы, то есть вы должны уметь помещать ваш Z в какое-то объединение двух гиперплоскостей, ну, костей, где Z нельзя поместить в одну. Но понятно, что даже вот, ну, пример, что вы можете взять две прямые, вы их можете поместить в общую гиперплоскость. То есть, как бы, вы могли бы взять, неудачно выбрать гиперплоскости, поместите их обе в одну, а другую взять произвольным образом. Тогда, ну, вот это свойство, да, не, ну, как бы, не выполнено, да. Ну, то есть, я имею в виду, ну, в смысле, что для любых. Поэтому, как бы, вот осмысленное только, ну, в таком виде. Еще раз, это приводимость. Это приводимость. Да, наоборот, приводимость. Неприводимость — это если вы не можете поместить это дело в такие наборы гиперплоскостей. То есть Z is called reducible. Все. If ideal defining it is prime. Yes, so just if ideal defining it ну, тут как бы немножко я обманываю, ну, вот, потому что, ну, это я потом прокомментирую, ну, вот, потому что вот здесь скрыто как бы, скрыт некоторый обман, ну, вот, давайте его капли попозже поясню. Ну, то есть, как бы, вот почему простые идеалы нам интересны, ну, вот, как бы, потому что мы хотим вот, изучать такие вот многообразия. Ну, а так, конечно, мы сейчас, через некоторое время, мы вот сейчас будем изучать локализацию и увидим, что простые идеалы — это, ну, как бы, одно из основных, как бы, примеров. Давайте перерыв сделаем. Ну, минут 10 нормально. Да. Z просто, ну, как бы, афинное пространство — это координатное пространство, что Z задано, ну, нулями, как нули системы уравнений. А как тогда можем видеть такие гиперплоскости? Ну, в смысле? Ну, если там... Ну вот, например, вот две прямые. Две прямые можно задать систему уравнений. Ну, например, ну, например, x, y, ну, в координатах x, y равно нулю. Но, тем не менее, как бы, вот... но при этом существуют какие-то еще два, да? Ну, да. Ну, например, кстати, ну, как бы, вот пример, что x равно нулю, да, и y равно нулю, да, это вот две гиперплоскости, и произведение от их. Ну, интуитивно, что за... А тут именно два существовать или много, может быть? Ну, Или если ну, существует если много, это, нет, но вы всегда можете, ну, если у вас много уравнений с таким свойством, вы можете одно поменять на произведение, а произведение сводится к единице. Произведение уравнений. Ну, то есть, как бы, это не важно Это на самом деле означает, что если посмотришь на кольцо функций, на многообразие, то неприводимость означает, что это не дополнительный вариант. Если у тебя есть произведение функции, которое измеряется на кривой, на всем многообразии, то на самом деле ну и наоборот, приводимость означает, что у тебя есть компоненты, на которых ты можешь отдельно изменить, а общие
таких случаях они не даются. Ну, это примерно то же самое, что идеал. На самом деле, нет, наверное, там вообще-то закрыто. Что это получится? Я попытался сделать что-нибудь курсовое, я открыл и умер, потому что я понял, что я пришел в самую точную часть курсовой. Это цепные договоры. Именно на ней. А там цепные дроби в термин квадратичных форм. Я-то могу пересчитать доказательства Каслса, что типа эквивалентные числа в смысле преобразования ЗП, у них типа только конечное число, вот, которое отличается. Но там я наткнулся на более сильное утверждение, что там цветные квадратичные формы типа объедочные. Но это не последовательно. Ну, типа, Yes. Any ideals contained in some Ну и каждый идеал, а завтраком и, соответственно, если мы возьмем решение этого можем они у нас влияются. Если у нас очень значит, ее устанавливает все многочленно. Это меня можно сделать, поэтому все многочленно тоже нравится. Значит, это тоже Да, 48 часов челлендж. То есть 35 вопросов, тебя что-то заставило сказать, что ничего там еще не приводилось. Допустим, у нас есть лайфхак. Если мы начнем, здесь мы получится не область целостности, у нас есть вот и все, он перестал говорить. Соответственно, вот это многообразие распадается на называется приводимое. А неприводимое, это точно значит, что делать.
Да. Можно вопрос Да. Если ситуация, что, допустим, у нас есть код, пальцем не пришли, допустим, и хочется подставить под свой компонент задать произведение. Можно как-то выяснить, Над, ну вот, квадратичный не можно написать. Спектрально последовательность. Ну вот, если собственно как раз что написать специально последовать. Не, ну как бы в хорошей ситуации просто можно быть один. А? Ну да, просто Ну, там не случилось. не получилось. Не, ну просто в хорошей ситуации может быть резольвент какой-то для одного, а модуль плоский. Да? Один из модулей плоский, за счет этого вы берете резольвент, и когда умножаете на плоский модуль, она остается резольвент. Ну да, так начинаем записать это вы все-таки, видимо, спрашивали, придется ли вам придется. У меня организационный вопрос вообще про магистратуру. Я просто пришел на первой неделе. Сейчас по В прошлый раз, когда мы с ним пытались сыграть, Да, ну что, наверное, я забыл, когда уже пора. Ну давайте. Продолжим. А у нас сейчас, получается, будет продолжение просто лекции, да? Ну да, да. Как бы. А в целом у нас как планируется лекция плюс семинар? Ну, в основном лекции, но я просто надеюсь на лекциях обсуждать задачи какие-нибудь, ну, вот как бы вот что-нибудь, например, там, да, вот я вспомнил, что кольцо Арктинова, да, что конечное мерное пространство над полем, Арктинова, вот как бы такие вещи можно вместе пытаться обсуждать. А оценка у нас как будет ставиться? Ну, вот у нас будет листок,
и экзамен. И вот как бы, соответственно, после... Листок, когда они будут появляться задачи, например? Ну, я думаю, через пару занятий вот я сделаю. И это будут листки с какой-то регулярностью? И листки с какой-то регулярностью? Ну, да, сколько уместится в семестр, да, то есть столько и будет. То есть... где-то листок на занятии? Не, ну не так, это слишком часто, вы чего? Нет, поменьше, конечно. То есть, скорее листок раз в месяц. Ну, а в конце, как бы, будет экзамен, это, то есть, как-то, ну, я часто терял слушателей, поэтому экзамены проходили письменно, но я вот, ну, из-за того, что у нас еще были всякие там, ну, дистанты, все такое, мы, в общем, практически потом, так сказать, не одна беда, так другая, в общем, как бы, но технически, да, нам приходилось проводить все-таки, ну, не очно экзамен, ну, конечно, я бы хотел, может быть, в какой-то момент устроить очный экзамен, тогда он бы, ну, хотя, если вы сильно против, ну, могу дать список задач там на 2 недели, вот я обычно так делаю. То есть, ну, вот вы подумайте, что... Да, дайте вы, ну, как бы, потому что, ну, в принципе, полезно, как бы, на экзамене все-таки какую-то теорию обсудить, чтобы, ну, чтобы заставить всех как-то выучить, освежить это, вот, поэтому... И, ну, мне, в принципе, все, как бы, все равно. Ну, у вас сейчас много достаточно, может, даже, ну, все-таки письменно мне было проще, ну, принимать задачи. Ну, то есть, как бы, список, и я бы просто проверил. Вот. Ну, а так оценка, как я написал в курсе, ну, там, треть от листка, и, там, ну, 30% листка, 70% по задаче. Да, и условие, что листок обязательно должен быть, ну, в каком-то виде сдан. То есть, ну, нельзя прийти просто сдать экзаменационные задачи. Ну, Сейчас. ну, я что-то, ну, как бы, пока мне присылать вот письменно. Честно, а как вам присылать? Ну, на почту или как? Нет, ну, на вот, ну, как бы, тут все, так сказать, в группу записались. Вот, ну, как бы, ну, просто у меня вот в старой группе по коммутативной алгебре, да, вдруг все стали записываться, вот, появляться новые участники. Я бы все-таки создал новую группу под новый курс. Вот, но давайте выберем по какому-нибудь ответственного, ну, как бы, и через него, ну, как бы, подсоединим ко мне в группу. А так можно просто в ту же группу скинуть. Ну да, я в тоже, ну, кто в той группе уже подсоединился, я в ту группу. Люди подсоединились, потому что ссылку на ту старую группу скинули в общий чат факультета. Понятно. Ну, давайте тогда просто я в ту группу скину ссылку, и ее переведут в общий чат. Да, ну вот, yeah, so now I want to speak about the following very important relation. So, yeah, so, and we should discuss nilpotent elements. Yeah, so that. Yeah, so the element is called nilpotent if just is nilpotent.
there exists a power that you think is just 0. And surprisingly, nilpotent elements behave a little bit differently in commutative algebra and non-commutative algebra. And the reason is so that just the set of so if your algebra is commutative, so commutative algebra, a set of nilpotent elements form the ideal. Yeah, so for example, yeah, so if you have A is nilpotent and B arbitrary, then of course yeah, so A to the power n is equal to 0. So if you take a b in the power n, yes, so in commutative world it is just a n bn, so this is also equal to 0. Yeah, and if you will want to think in non-commutative world, yeah, why I was really just saying something about non-commutative world, because when I was studying, I remember when I was studying this kind of notions when I was a student, I always tried to ask myself about this kind of generalizations, not because we shall need this in the course, just for you to put it in some kind of in mathematics where it should be, I mean, where these notions should be, and if they could be generalized or not. So in non-commutative algebra, so is it true that nilpotent elements form the ideal? Do you have guesses? Looks like it will be. Yeah, but so what happens if you have so this and this one? Yeah? So this is example of nilpotent element, but if you take opposite, then you will get the element like this, which is of course non-degenerate, and it is invertible, and it couldn't be nilpotent. So there is no chance. Yeah, so that so there is a question about multiplicative property. Yeah, so can you give this kind of example for multiplicative property? Yeah, but of course one can yes, кто-нибудь знает, например, ну вот это я показал, что сумма, да, не двух нипотентных элементов не нипотентна. А кто-нибудь может привести пример? Ну что произведение нипотентных не нипотентно, или произведение нипотентного еще какого-нибудь не нипотентного. Ну вот это правда матрицу 0,1,1,0 умножить на 0,1,0. Вот это получится... на что? Справа, слева? Это важно. Без разницы, 0,1,0. Ну, в смысле, на вот эту, да? Да. Ну, у нас поменяется стройки местами. Ага. Вот, получится диагональная матрица с единичкой. Она не... Ну, вот такая. Да? Вот, то есть она вырождена, да, но не, ну, как должно быть, да, потому что вырожденность тут регулируется определителем, вот, но, как мы видим, она не нипотентна.
Yeah, so yeah, so more complicated properties. So this is easy. So usually when you are speaking about checking something to be ideal, yes. So usually it is more or less your thing is additive. I mean, the sum of elements usually is in your set, but most complicated thing is to check that. For any element of the ring, the product of your set and this element belong to your set, so to your initial set. But here, the more complicated check is precisely the following: that if you have A and B are nilpotent, so A in some power is equal to 0 and B in some power is equal to 0, then A plus B is nilpotent. Yeah, so here one does the following trick. Yeah, so just yeah, so the question is what power should we take? Huh? Yeah, but so it is sufficient to take m plus n minus 1. Yeah. So there will be binomial coefficients, and A in the power I and B in the power J. Yeah? And notice that if I is bigger than M, yeah, it is I is bigger or equal than M. It implies that AI Bj is equal to 0. If J is, sorry, for A I have taken N. So if J is bigger than equal than M, this implies again that AI Bj is equal to 0 because so here you have AI is already equal to 0 and here is already Bj is equal to 0. But if none of the qualities holds, so otherwise, so otherwise I is less than n minus, less or equal than n minus 1, and J is less or equal than m minus 1. And this implies that I plus J is less or equal than m plus n minus 2, but we have taken this subtracted 1, so this implies this does not, this case does not hold. So if you have many elements, you should take a sum and subtract the number of elements minus 1. So just more generally, you take A1 plus AK and M1 plus MK minus K minus 1. Just it is sufficient to take this power. So you notice that we have used commutative algebra here in order to write binomial formula. Otherwise, you cannot commute the letters when you open the brackets, and we see that you cannot prove anything here. So, but so here again, I want to
say some remarks about nilpotent properties. So in non-commutative world, just for and without proofs. So in non-commutative world there is also a different notion of nilpotence. So nilpotence of ideal, or the subset, is called nilpotent. If the product of elements, of any elements, and elements is equal to 0 for any elements so you see that you see that instead of you see, instead of taking just the powers of elements, you take all possible products. And now let us notice that and you bound this number of elements, and so this property should hold for I mean n is called I is called nilpotent of well, degree n. And so how to relate it with commutative world? Because I mean, of course, if you take one element in this power, then you get 0, and this is precisely property of nilpotence of the elements. But how we can relate this in commutative world? Suppose I inside A is finitely just commutative. Well, Сейчас такой вопрос. Правда ли, что если у нас в идеале лежит 0, то он нилпотент? что? Правда ли, что если у нас в идеале лежит 0, то тогда... Ну, в любом идеале лежит. Ну да, то есть тогда у нас получается любой идеал нилпотент. Нет, 0 лежит в любом идеале. А, для любого набора I. Нет, ну, как бы... Вот. То есть для любого набора аидов префиксирован. Да, для любого набора аитов префиксировано. Вот, ну, как бы... А? Я правильно понимаю, что ашки могут повторяться, да? Да, это, ну, как бы, конечно. Вот, ну, например, можно взять одну и ту же ашку, и тогда это просто свойство нилпотентности. Not пример, so example of this thing is upper triangular matrices. So strictly upper triangular matrices, so you put zeros on the diagonal. And the reason is that when you multiply the matrices triangular, so the thing is that when you start multiplying triangular matrices, upper triangular matrices, then if you multiply something like this, yeah. Then you get that you have just a 0 on the diagonal and 0 on the upper diagonal. So here you have n minus 1 possible non-zero entries, and when you multiply such matrices, you have n minus 2 non-zero entries. So when you just proceed with this thing that when you multiply the matrix of this form where you have k here and k here, and you multiply it by m and m here, then again after multiplication you have smaller
number of entries. This is smaller than k and m, and this implies that if the degree of nilpotence is just degree of is just the size of the matrix. And why this notion does make sense? How to relate this notion and the previous notion of nilpotence, in commutative world. So if I is finitely generated ideal, then it implies that and I consists of nilpotent elements. Then it implies that I in some power is equal to 0. So notice that this is particular, you can form, as before we discussed, that we can form I to the power n, and I to the power n is generated by the product of n elements. So in particular saying that this thing is 0, it is equivalent to say that just the product of n elements is equal to 0, and this is if and only. So notice that this property of nilpotence, it holds for finitely generated ideal. So let me recall the notions of finitely generatedness, because it is different for algebra ideal and somehow module. So let me do some kind of being finitely generated. Yeah, so when we're speaking about, suppose B is algebra over B, over A. Yeah, so you just, you may put the field here, or just you may say that A is subring of B. We say that B is finitely generated as an algebra so you can think of this as follows. So if if there exists the generators here, B1, Bk, such that any element of B can be written as follows. You can pick up B1, E1, etc., Bk, Ek, and put here arbitrary element Ei, where Ei belongs to A. So you, in other words, you can formulate this as follows. You can, sometimes it is convenient to write this down as follows, so convenient to write down, to take the polynomial ring with this set of variables, so A. And you have a natural map to B, just when you are mapping a polynomial ring, so you just have to map variables, because A is just a subring of B. So you are mapping xi to the corresponding generator bi, and what you have to say that this map being
finitely generated with this set of generators is equivalent to what property of this method? Subjectivity, yeah. So this is subjective. So it is, and sometimes it is more convenient to speak about this one instead of this kind of notions, but more or less it is just you have to choose what is just more convenient in the corresponding setting. So M is called finitely generated module. Over A. If there exists generators M1 and K, so such that M is equal to the sum AI and I, where just AI belongs to A. Yeah, so you are just able to make to write down any element of the module in as the combination of the given ones. And you are, of course, when you are speaking about module, you are allowed to multiply by any elements of A. And this implies that you can write down, you can define it similarly. So you can, being finitely generated is equivalent to consider the map phi from AK to your module, mapping the collection of variables, so the collection of coordinates, to the following linear combination. And again, we say that M is finitely generated, so M is finitely generated if and only if this map is surjective. So this is somehow equivalent way to say it. Yeah? And when you're speaking about ideal should be thought of as a, so if you're speaking about ideal, so ideal is I is submodule, A submodule of, instead of speaking about ideal, you can think that I is A submodule of A. Yeah, so A has a natural structure of a module just by multiplication, and you may think of ideals. The submodule, of course, is just you can think of N inside M is called submodule. If the structure of module is induced, yes, to the subset of elements. And here you think of I as a submodule, so then this just it is ideal if and only if it is submodule. So we think of for ideal to be finitely generated simply as thinking that it is a submodule of A and it is finitely generated as module. Yeah? So just I is finitely generated. If it is
finitely generated as a model. Поэтому, ну, вот, как бы, когда мы на все это смотрим, у нас не должно быть путаницы, да, у нас есть отдельно, как бы, быть, конечно, параллельным как алгебра, как модуль, а идеал это частный случай модуля. Yeah, and we want to derive out of this. Yes, so we want to derive the property. So the statement that I have written here. Yeah. Yeah, so I claim that if I consists of nilpotent elements, then the power of ideal is equal to 0. So let us notice this. So let us take I. It is generated by this collection of elements. So let me put it, for example, B for generators. BI is nilpotent. In particular, generators are nilpotent. And this implies that, of course, we have already noticed that just AIBIs are nilpotent, and we have already noticed that then the sum will be nilpotent. So you already see that if you have in commutative algebra, if you have the deal generated by nilpotent elements, then of course it consists of nilpotent elements. And but we need to prove not this property. We need to prove the property that A1 etc. An is equal to 0 for any A1 etc. An inside I. Yeah? So this then each EI we can write down in terms of A11 B1 plus A12 B2 etc. plus A1K BK, and yeah, so I am just writing down these AIs in terms of generators. So the question is how many of them we should take. So A21 B1 plus A2K BK and the last, so the last bracket will be AN1 etc. ANK. Yeah? So we have to just prove that it is 0. So who can comment on this? So for example, how many? So what is n here? So how large is n? And так у нас в каждом слагаемом будет произведение n ашек. Получается. В смысле? В каждом слагаемом. Ну, после раскрытия скобок. Не ашек, а бэшек, да? То есть у нас будет b1 и так далее, b и 1 и так далее, b и n, да? Да. Вот. И тут мы как бы... Взять сумму степени. Да, ну, то есть как бы от биномиальных коэффициентов это ничем не отличается, кроме того, что там просто они константы, а тут это просто полином от а и житого, да, стоит. Вот, ну это да, и также мы должны взять, что n это сумма, получается, кого, ну просто как, если m и t это b m и t, b и t m это равно нулю, да, то n это сумма m итых. Ну да, давайте просто возьмем сумму m итых. Не будем выпендриваться, как в прошлый раз. Вот, ну то есть как бы мы видим, что вот это свойство, оно просто
как бы мы вот это некоммутативное свойство, ну, свойство быть неимпотентным как, ну, как идеалом, да, то есть то, что я сформулировал в некоммутативном случае, свойство неимпотентности, это значит просто быть неимпотентным идеалом, правильно? То есть вот что здесь написано, это быть просто неимпотентным идеалом в этих терминах. So this condition is just saying that that ideal is nilpotent, and then if ideal is finitely generated, we can prove that it is nilpotent. And more generally, this is not so easy lemma, but as not so complicated as well. But I would say it is. I wouldn't say that it is completely evident. So, что-то я тут страницу пропустил. Да вы просто после предыдущей страницы ставили. То есть там все продолжение на нижней странице. Ну да. Вот. Yeah, so just I want to just formulate the following proposition. Suppose C is finitely dimensional vector space over K, and it is non-commutative algebra without unit So here you have precisely the case where У нас какая-то некоммутативная алгебра без... C. То есть вот without unit, но как бы мы тут как раз имеем пример, когда ну, вот, в коммутативной алгебре разумно рассматривать объекты без единицы. Ну вот, потому что это, ну или можно сказать подмножество матриц в коммутативной алгебре. То есть then if all elements но давайте все-таки вот yeah, so if all elements are nilpotent, then C is nilpotent in the previous sense. То есть, как бы вот пример это верхняя треугольная матрица, да, это то, что почему иногда разумно рассматривать алгебру без единицы, потому что ну, в строго верхних треугольных матрицах единицы вы там никогда не найдете, но с другой стороны, как бы умножение, сложение там есть, вот, ну и как бы вот это вот каждый элемент неимпотентен, и вот отсюда можно вывести из конечной мерности, что произведение элементов тоже будет равно нулю для большого числа. Да. То есть, еще раз, правильно читать как? То есть, если C это конечное мерное векторное пространство над K, то тогда C это не коммутативная алгебра без единицы. И C, ну в смысле, да. И C. Да. And C is not commutative algebra without unit. If all elements are nilpotent, so that means that E1, En is equal to 0 for any, so that means that there exists N
such that the product of elements is 0 for any EI that belongs to C. То есть, ну вот, если как бы хотите вот, посмотреть это утверждение, оно, например, есть в Винберге, ну вот, в книжке Винберга курс алгебры, вот, поэтому, ну, как бы можете посмотреть. Оно просто немножко там, оно не сложное, ну как бы вы прочитаете, вы его легко поймете, там просто как бы, ну оно немножко там нужно похитрить, то есть как бы оно, ну вот если просто вот сесть начать доказывать, можно не догадаться, ну как правильно это сделать, поэтому, ну и как быстро, или как быстро это сделать, ну, достаточно оптимально. Вот у Винберга это хорошо написано. Да, so yeah, so I wanted to discuss the following property. Yeah, so that out of this we see that just we already see that you can consider nil radical of A is the set of nilpotent elements So we have proved that it is ideal, and there is a famous formula that relates the null radical and the set of prime ideals. Yeah? So the set of prime ideals is called spectrum of что-то такое важное понятие. Spectrum of A is the set of prime ideals. Okay, such that E is a prime ideal. And yeah, so you can notice that if A is nilpotent, then A in some big power is equal to 0. And 0 is, of course, the element of any ideal, in particular, for you can fix prime, so you can take prime ideal, and you will get 0 will belong to this prime ideal, and out of our property that if you have a product of k elements that belong to prime ideal, that implies that ei belong to prime ideal for some I. Yeah, so you see that A will belong to this prime ideal. Yeah. So the set of nilpotent elements is evidently contained in the intersection of prime ideals. But actually there is so the famous theorem tells you that there is equality. So this, let me write it down, that here, this previous formula, so you have this conclusion. Yeah, so in order to prove it, yes, so you have to prove opposite conclusion. So not the opposite conclusion. You have to prove that if you have element A, so prove
it is enough to prove that there are no elements in the intersection of prime ideals that are not nilpotent. Пожалуйста, повторите еще раз у нас. То есть смотрите, если у вас есть нильпотентный элемент, тогда его степень равна нулю, ноль лежит в любом идеале. Да. Ну и в частности в любом простом. Если вы взяли здесь простой идеал, то у вас произведение n чисел лежит в простом идеале. Вот из этого свойства одно из них лежит там, значит А лежит в этом простом идеале. Все нильпотентные элементы лежат в любом простом идеале. Значит, Да, все поэтому включение в одну сторону очевидно. Да, включение в одну сторону очевидно. Вопрос, как обстоит дело в другую сторону. Нужно проверить, что нет элементов, no elements. So we have to prove that there are no elements that in the complement. So if you already have the inclusion, then it is enough to prove that there are no elements in the complement to nil radical, and this implies that if you are thinking of the intersection, so you have to prove that if A is not nilpotent, then it shouldn't, so A is not in the intersection, so it is enough to prove that there exists some P prime for a given A such that A is not inside P. And now we shall prove it. So I shall give you now the easy proof, I mean elementary proof, and then we shall discuss some kind of more conceptual proof, and we shall see via localization, and we shall see how it really works. So just you have what you can do if the element is nilpotent. So you may form the following set. So A is square, etc., and it will be infinite. Okay? All powers. And then we can take ideals that do not contain any power. So the set of ideals I such that AI is not inside this ideal for any I. First of all, yes, so what you have to see here, first of all, that this set is not empty. So this set is not empty for a trivial reason, because you have zero ideal does not contain A to the I, since A is not nilpotent. A is not nilpotent. Okay? So if you have this set, you can take a maximal element in this set. So the second we can take by Zorn lemma. We can find maximal element
this set. Yeah, so simply because you have, if you have chain of ideals with the property ei is not equal to I alpha for any I and alpha, yes, so of course this holds for the union. So that this property I doesn't belong to the union of E alpha for any I and alpha. And the third, the claim is that maximal element in this chain is prime ideal. So maximum element in this chain is prime ideal. Yeah, so now we are going to show it, and this is done as follows. So suppose so P is not prime, then there exists B and C such that they both do not belong to P, but the product belong to P. And so the first means that if B is not in P, so that means that P strictly contains P. So P is not maximal, and this implies that ideal BP is not in the set, so not in considered set of ideals. So let me put some kind of notation for this set. So maybe a beautiful S. Just so B is not contained in S. So this implies that P is equal. So that means that A in some power m will be contained in this ideal, and similarly also C and P also is not, so it strictly contains P and not in the set. So this means that just A in some power n also will be in this B and P, and C and P for some n. Yeah? And notice that already you can form the following. So let me write down AM as XB plus P1, and BM as YC plus P2. Yeah, and you see that modulo P AM yeah, so I can just simply write just let me just take the product. So it is just 0. Yeah, so you see that modulo P, it is B times something, modulo P, this is C times something. So modulo P, their product is a product of B and C.
Yeah? So x, y, bc plus p1 xb plus p2 p1, sorry, p2 xb p1 yc plus p1 plus p2. Yeah, so this is an element of p, and this bc by assumption is also in p. So you see that modulo p, this is, so modulo p, this is b times something, modulus p, this is c times something. So their product is just belongs to p. So this is contradiction, right? Because we assumed that any power of a is not in p. And now we can very naturally relate the notion of radical. Yeah? So clear. Yeah? So let me. Ну что вставляют, получается, между, оказывается. Ну, неважно, да. На том месте, где курсор. Да, понятно. Это я что-то уже за пару лет не заметил. So now this opens the following notion. So the notion of radical of the ring of ideal. Yeah, so, Сейчас, да. пока мы не начали вопрос новый. Сейчас еще раз по поводу концовки. То есть мы Да, пишем, что давайте, у нас P простой. Да, но мы хотим показать, что P простой. Да, и дальше как мы из этого Вот, получаем, что ну, мы хотим. что? Я с этого и начал, да, как бы мы нашли элемент, простой элемент, который не содержит А. Да. Если, ну, как бы мы говорили о степенях, но нам нужно было свойство про А. Мы нашли простой элемент, который не содержит А. Значит, А не может уже лежать в пересечении всех. Вот этот простой идеал не дает лежать в пересечении. Значит, как бы А не лежит в пересечении, ну, как бы, если А не нильпотентный, мы показали, что А не лежит в пересечении. Значит, между вот этим и вот этим множеством нет элементов. Все нильпотентные элементы лежат вот здесь. Мы показали, что любой... все. То есть мы показали, что если у нас элемент не нильпотентен, то тогда у нас будет противоречие с тем, что он лежит в... Да. Между нильпотентными и этим. Ладно. Просто вне нильпотентных элементов нету элементов из пересечения простых идеалов. Значит, они совпадают, потому что мы вложили нильпотентные. And now this just the notion of nil radical just motivates the notion of radical. Yeah, so you can consider the radical of ideal is the set of elements of the ring such that there exists some k, a to some power k belongs to I. So just maybe, but just
num A K belongs to I. For some K that depends on the A. So, you may notice the following, that of course radical evidently contains I, so you can consider the image of radical of I modulo I inside the ring A modulo I. And in this ring, radical is precisely, so this is the set of nilpotent elements. Yeah, just because this property belonging to the power belongs to I, да. Всех нелипотентных элементов А или... А фактор по I. То есть, как бы вот это просто не радикал у нас, а фактор по I. Ну, просто это свойство быть степенью по модулю I, когда мы отправляем в А фактор по I и становится нулем, это свойство переходит, что А в степени К равно нулю. Поэтому мы видим, что, ну, как бы вот эта штука, ну, радикал, это просто может быть определен так, если мы... So a radical can be defined as follows: if you have pi that is just a map from A to A mod pi, so you can recover radical itself as the pre-image of null radical. Ну, поэтому фактически все утверждения, которые вы говорите о радикале, да, они сводятся уже, ну, к мини-радикалу. Ну что, давайте закончим на сегодня. Вот. Ну, в следующий раз я хотел бы поговорить о локализации, ну, о технических средствах, таких как локализация и тензорное произведение. Ну, это как бы очень важное понятие. Ну вот мы говорим там, для чего они нужны, какие у меня геометрические интерпретации, ну а в конце концов там, ну, как бы, еще я приведу какие-то быстрые приложения. Ну, вот, например, можно будет доказать предыдущую теорему не то, что в один шаг, но, например, формально без лемма Цорна. То есть, ну, как бы, иногда, смотрите, но иногда можно вот прописывать рассуждения, можно все время вот пользоваться вот этими логическими инструментами, типа лемма Цорна. А можно делать, ну, немножко по-другому. Можно взять, набрать какой-то список операций и с помощью списка вот этих операций сводить как бы вместо лемма Цорна к другой задаче. Ну, например, вот можно говорить что вот показывает, что в кольце есть максимальные идеалы, да? Чтобы показать, что любой идеал содержится максимально, можно это либо еще раз переписывать через лемма Цорна, а можно сказать, что мы применяем предыдущее утверждение к фактору кольцо. И вот, ну, наверное, это более правильно, да, то есть поверить в какие-то занудные вещи, чтобы это не переписывать, лучше как бы использовать, ну, как бы какие-то редукции. Ну, вот это мое такое мнение. И вот, ну, как бы вот локализация, она позволяет делать вот эти редукции, поэтому она интересна. Да. Ладно, спасибо. Когда создам группу, перейти.